The second session is on relatively less spoken and less, domain in history. Somehow we find a lot of discussion happening on postmodernism in literary field, literary domain. But when it comes to history, not much of discussion has been happening on this, the relationship between history and postmodernist discourse. Now, how do we understand the postmodernist discourse? How do we bring in a relationship or a relation between history as a pursuit and the postmodernist discourse? That's a huge question. Now, without understanding the postmodernist discourse, difficult to understand what's happening in historical research also. That's also one of the things that we need to keep in our mind. Now, I would start this lecture bringing a quote. The quote which I have taken from my UGC model curriculum on history and archaeology, which states, "The past remains constant, but writings about the past change." This is a very significant thing every student of history must understand. Past, nobody can change. What happened, how it was, it would remain that way, corroborating with the time and space of the event happened or a phenomena happened. But the writings about those things would keep changing. So therefore, there is a need to understand that nobody can change the past, but depending upon our understanding of the past, based on the tools of our understanding, we can change the narratives. This is one important thing. So there is always a dichotomy between the past in its absolute sense and the narratives in the relative sense. So past is always absolute and the narratives about the past is relative, because every new narrative brings in a new way of understanding the past of a certain period. Now here, it is very important for us to understand the difference between the past and the history. So past is absolute. Historiography about the past is relative. It's not absolute. So therefore, this binary, one is absolute, the other one is relative. If you are able to understand the irreconcilable dichotomy between these two, then probably we would be able to understand or move forward to understand the phenomena of postmodernism. I'd like to bring in a quote from E.H. Carr. Now he is too central for us to understand the nuances of research. And in 1961, he, brought out a book, "What is History?" And this, book was the collection of lectures that he delivered, and where he writes, "The facts of history never come to us pure, since they do not and cannot exist in pure form. They are always refracted through the minds of the recorder. It follows that when we take up a work of history, our first concern should be not with the facts which it contains, but with the historian who wrote it." A very significant statement that we need to ponder over. He writes that everything is understood through the refractor, and the person who writes that, a person who
brings out a narrative. So therefore, yes, there is a fact in it. There is truth in it. But then who is saying or who is talking about this truth is more important than the truth itself. This is what he tried. If the person who is saying that this is the fact, if the person is having credibility, then what he says stands the test of the time and scrutiny. If the person or the historian doesn't have that credibility, then there is an issue with what he's trying to project or what is trying to bring out in the form of a narrative. So therefore, history always dealt with this issue of narratives. So that is one very important thing that we need to understand. Now, how history has been built, how history has been developed. Here, whenever I use the word history, essentially is a narrative. History is narrative. Past is not narrative. Past is just time and space. In the physics language, past is nothing but the time and space. But history means essentially a narrative. So here I'm talking about the narrative. So history, how did it develop? Human societies have evolved their histories through various modes, like oral bardic traditions, ballads, then community stories, then meta narratives, and there are narratives like the epics like Ramayana, Mahabharata. So these are various ways of telling history. Though not history directly being told there, but definitely all these documents have history in them. So at various stages of history, history has been told in various these forms. When we come to the modern period, it's totally a different scenario altogether. So now, the second stage, I would say that history as a discipline, in the sense that we understand today, is the Western product. I'm not the first one to say that, but there are historians who have worked immensely on the various domains of history, have said that history as a discipline is the Western product, though we had our own ways of narratives. So how did they develop this discipline or epistemological enterprise as a discipline? This is a very significant thing that we need to understand. And there are various stages in that. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಧುನಿಕೋತ್ತರವಾದವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚರಿತ್ರೆ ನಡೆದು ಬಂದಿರುವ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಚರಿತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗತನ ಅಥವಾ ಗತವೇ ಚರಿತ್ರೆನ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗತ ಮತ್ತು ಚರಿತ್ರೆ ಅವು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಆದ್ರೆ ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಗತ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗಿತ್ತೋ ಏನಾಗಿತ್ತೋ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿತ್ತೋ ಅದು ಗತ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್, ಅವುಗಳು ಹಾಗಿತ್ತು, ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಅವುಗಳ ಕಾಲವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮ್ಯೂಟಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಅದು ಹಂಗೆ ಇದ್ದದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಟ್ಟುವ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಥವಾ ನರೇಟಿವ್ಸ್. ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನರೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಗತ ಮತ್ತು ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವೆರಡು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಗತ ಅದು ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಚರಿತ್ರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಲ್ಲಿ, ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಗತ ಮತ್ತು ಚರಿತ್ರೆ ಅವೆರಡರ ಒಳ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ಗತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಲೇ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಚರಿತ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ.
ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚರಿತ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೂತ್. ನಿಜಾಂಶ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾಂಶ ಅನ್ನುವಂಥ ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಜಾಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ 1914ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು, ಹೌದು, ಅದು ನಿಜಾಂಶ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದು 1, 2, 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯಾಂಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಈ ಹೇಳಿರುವ ಕಾರಣಗಳು ಅಷ್ಟೇನಾ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆಚೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರಣಗಳಿದಾವ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಸೊ ಚರಿತ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಜಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಟ್ರೂತ್. All facts are not absolute truths. There are facts, physical facts. Yes, when did the First World War happen? It happened, between 1914 1918. Yes, it is the fact. But what is the truth about it? There are multiple stories behind that. This fact. So therefore, in history, on the one hand, we are locating the facts. On the other hand, we are trying to understand the truth. So understanding the truth is much more difficult than understanding the fact. Now, many times, it's our own common experience that if you sit in a meeting, if the minutes of the meetings have been recorded, you can see how carefully the wordings have been, inserted into these proceedings. Many times, what has happened orally will not go into the document. So now, if you want to look at the facts, yes, these are the facts as has been enshrined or contained in the document. But if you want to understand the truth, you have to go beyond the document, beyond the truth. So this, issue is very important in, when we try to understand, the postmodernist discourse. Now, in ಎರಡನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಅದು ಒಂದು ಪಶ್ಚಿಮದ ಉತ್ಪಾದನೆ. ಪಶ್ಚಿಮದ ಜಗತ್ತು ಈ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಶಿಸ್ತನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕ್ತು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಚರಿತ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಚರಿತ್ರೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಹೇಳುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಿದೆ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿದೆ, ನಂತರ ಅರಣ್ಯಕಗಳಿದೆ, ಅನಂತರ ಬಂದಂತ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿದಾವೆ, ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿದಾವೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಈಗ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಎಲ್ಲವೂ ಇದಾವೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ, ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಆಯಾ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚರಿತ್ರೆಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಚರಿತ್ರೆಯ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಚರಿತ್ರೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಈ ಪಶ್ಚಿಮದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ಈ ಇತಿಹಾಸ ಲೇಖನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳನ್ನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಓದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮ PG ತರಗತಿಗಳಲ್ಲೂ ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಅನಂತರ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಗ್ರೀಕೋ ರೋಮನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಚೈನೀಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೆಡಿವಲ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೆಡಿವಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಈ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಚಳವಳಿ ಅಥವಾ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಚರಿತ್ರೆ ಲೇಖನ ಪರಂಪರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬೇರೊಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯೋಗ್ರಫಿ. Now to begin with, we know how ancient Greeks and Romans, they developed their historiography. And then we see even the Chinese, on the other hand, they also developed their own system of historiography. India also developed its own system of historiography. When we come to the medieval period, yes, medieval Christian historiography is another dominant school. And medieval Muslim historiography is also another dominant school. And medieval period witnessed a different kind of historiography as far as India is concerned. And it was during this time, for the first time, we see that Kalhana,
trying to build a truly historical narrative, and most historians have agreed to the fact that it was Kalhana who laid the foundation for history as a truistic discipline insofar as India is concerned. Now I come to the other part of the historiography. Now here the Renaissance historiography is very too significant. So from Renaissance historiography, a new tradition being built up here. So Machiavelli, Bacon, and such people during the Renaissance period, they try to give history a different kind of a orientation. And later, the scientific revolution. This is the true beginning of a new kind of historiography. If you look at the history of the historiography. Okay, so here, particularly Descartes, Cartesian theory and anti-Cartesian theory, we are all familiar with. So the Cartesian theory, Descartes, and the scientist Bacon, they developed a very skeptical attitude towards history and historical narratives. From then onwards, we would see a serious attempt being paid to understand history as a serious discipline. Now, when there was a Cartesian historiography attack on history, you would see anti-Cartesian movement. So trying to re-establish the supremacy of or the credibility of history as a discipline. And there afterwards, the next significant period, it's the 18th century. In the 18th century, Enlightenment movement truly brought in a very fundamental, very structural changes in the different areas of epistemological pursuits, not necessarily in history. You across the disciplines, you would find a new ways of understanding things. Particularly, it brought with it the idea of progress. So from here, the postmodernist, try to dig at the claims of, modernity. I'll come to that a little later. So during this Enlightenment period, the idea of progress, that means the human society is now progressing rapidly from one stage to another stage, another stage to another stage. So that idea of progress now was the result of the scientific revolution. So was the claim. Now, writers like Voltaire, David Hume, Edward Gibbon, many of them, they built this, Enlightenment historiography. Then there was a reaction to that historiography, Romantic historiography. Rousseau, Herder, Collingwood, many of these people, they created a new ways of understanding history, particularly the Romantic way of understanding history, as against the Enlightenment historiography. Then Neber Ranke, this is another significant stage in historiographical development, who developed the scientific, temperament in building a new historiography. They almost equated, history and par with science. There is a famous saying, history, science, no less, no more. J.B. Bury's, statement. So that is it speaks everything of this school. Then came positivism. Comte, Auguste Comte. Then Marx is also another important writer during this period. So there is a huge emphasis on empirical data being used to analyze and understand the historical processes. And then we would find the Annals School. In Annals School, Lucien Faber, Mark Bloch, Ferdinand Bradel, many of these, writers developed or gave history a different direction. In fact, Annals School was a very dominant school, particularly in 1920s and a little later during those period. So all this, brought in
a sense of a new claim among the various, scholars belonging to various disciplines. Similarly, in history, they also started claiming that we are telling truth, nothing but truths. So this scientific revolution and enlightenment schools particularly made a very deep impact on all kinds of knowledge pursuits, and it also had a very deep impact on history. So reason and science were applied to all branches of knowledge, reason and science. So therefore, we would see a new shift being experienced in history, political science, economics, education, or various other social science, disciplines also. So therefore, they started feeling that whatever we are saying, it is the absolute truth, and nobody can question this truth claims. So a phase of truth claims, came in. I just want to bring in a quote, from Enlightenment School, which claims scientific revolution assures and reflects the conviction of the age that the man could, by the exercise of his power of reason, pluck the mystery out of the universe and lead his fellows into a future ever increasing happiness. And it's a very important claim being made by the Enlightenment School. I repeat that quote: scientific revolution assures. That means that they are saying the scientific revolution is assuring you and reflects the conviction of this age. Yes, we have this conviction that man could, by the exercise of his power of reason, that means, man became too central to everything, and by the power of his, reason, pluck the mystery out of the universe. History is in a coded form. What we are doing, we are only trying to decode it, decode the mysteries of the universe. So what they are saying, that man could pluck the mysteries out of this, out of the universe and lead his fellows into a future of ever increasing happiness. So this scientific revolution, this age of reasoning, it would assure people, a sense of ever increasing happiness. So this is the claim. Now you see here, in the pre-modern period, the faith, God, played a very significant role. And in the modern period, it is the science which started playing a very important role. So what was a matter of faith now became a matter of reasoning. Now, in the pre-modern period, if there was a person with insanity or madness, he was considered, or she was considered as, a person equivalent to God. Equivalent to God. Because we had no ways of understanding this issue or insanity. Now, with the coming of the reason, coming of the science, they were able to understand, yes, this is a medical issue. It is not just an issue of faith. So therefore, the modern period brought in a different level of understanding insofar as the social phenomena and many other phenomena are concerned. Now, modernism, the modern. So here, what is important, as I told you earlier, man became too central to everything. He is too central to the entire ecosystem. So therefore, everything is looked through the prism of man's vision. So this is very important. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಚರಿತ್ರೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಶಿಸ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕರು ಅದನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಹೋದ್ರು, ರೋಮನ್ರು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಚೀನಾದಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ಭಾರತದಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆಗಳ ಅಥವಾ
ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜಗತ್ತಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿವಲ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಥವಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಜಗತ್ತಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ಅವರು ಹಾಗೆ ಅವರವರ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಲದಿಂದ ಆಯ್ತು. ಆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಲ ಅದೇ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೆಕಾರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್, ಅವನು ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಅವನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಇವುಗಳು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯೂ ಕೂಡ ಆದಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಈ ಆಂಟಿ ಕಾರ್ಪೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಕೂಡ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಕೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ತರದ ಚರ್ಚೆ. ಸೊ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು, ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಆ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಕಾಲ. ಆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಚರಿತ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಡೇವಿಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಗಿಬ್ಬನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಮುಖ ಚರಿತ್ರಕಾರರನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯೋಗ್ರಫಿ, ರಮ್ಯವಾದ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂತಲ್ಲ, ಆಗ ರೂಸೋ, ಹರ್ಡರ್ ಈ ಮುಂತಾದ ಲೇಖಕರು ಕೂಡ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಬರ್ಲಿನ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಈಗ ರ್ಯಾಂಕೇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಕೇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅನಂತರದ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಫಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಜೆ.ಬಿ. ಬ್ಯೂರೆ ಅವರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೈನ್ಸ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಅದು ಅದರ ಒಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರದ ಆಶಯ. ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಂ. ಸರಿ, ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಏನೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅನಂತರದ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವಂತ ಎರಡು ಶಾಲೆಗಳು, ಒಂದು ಈ ಪಾಸಿಟಿವಿಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತದ್ದು, ಅದಾದ ನಂತರ ಅನಾಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಲೂಸಿಯನ್ ಫೇಬರ್, ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಫರ್ಡಿನೆಂಡ್ ಬ್ರಾಡಲ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಚರಿತ್ರೆಯ ಲೇಖನ ಪರಂಪರೆ ತುಂಬಾ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಬೀರಿದಂತಹ ಅದು ಅನಾಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಈ ಚರಿತ್ರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಬರಹಗಳು, ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಿಖರವಾದಂತ ಶಿಸ್ತಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಚರಿತ್ರೆಯು ಬೇರೆ ಶಿಸ್ತುಗಳು ಹೇಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾವೋ, ಸತ್ಯವನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾವೋ, ಹಾಗೆ ಚರಿತ್ರೆಯೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಈ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪರಿಕರಗಳು ಅವೆರಡೂ ಸೇರಿ ಚರಿತ್ರೆಕಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅದು ಕೊಡ್ತು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಭಾವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾನು ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏಜ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕುಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ ಪ್ಲಸ್ ದಿ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯೂನಿವರ್ಸಿನ ಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ ಅದು ಅದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ, ನಾವು ಬರೆಯೋದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ, ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮನೋಧರ್ಮ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಂಥದ್ದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹುಚ್ಚತನ ಏನಾದ್ರೂ ಹಿಡಿದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಆಧುನಿಕ ಪೂರ್ವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರೇ ದೇವರು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸುವಂತ ಅನೇಕ ಸಮಾಜಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಇರಬಾರ್ದು, ಅವ್ರು ದೇವ್ರ ಸಮಾನ, ಅವ್ರು ದೇವರು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಒಂದು 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 ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಭಾವಿಸಲಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಭಾಷೆ ಬೆಳೆದ ನಂತರ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೆಳೆದ ನಂತರ, ಇಲ್ಲ ಹುಚ್ಚು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಏನೋ ಈ
ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆ ಅದು, ದೈಹಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ. ಹಾಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಈ ಜ್ಞಾನದ ಈ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನಗಳು ಬೆಳೆದಂತೆಲ್ಲ ಬಂದಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಧುನಿಕತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದ ನಂತರ ಅವರು ಅನೇಕ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲೈಮಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ಹೀಗೆ, ಇದು ಹೀಗೇನೆ, ಇದು ಹೀಗೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಐ ಜಸ್ಟ್ give you the glimpse of what are these major claims of modernity. Now, one of the major claims of modernity is that it believed in the power of science. ಈ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಇಡಿಯಾಗಿ ನಂಬಿತು. ವಿಜ್ಞಾನ ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ವಿವರಿಸಬಲ್ಲದು, ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಯೂನಿವರ್ಸಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ರೀಸನ್. ನಂಬರ್ 2, ಯೂನಿವರ್ಸಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದಿರ್ತದಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಇರ್ತದೋ ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಾರಣ. ಈಗ ಕಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸ್ದ ಕಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆನೂ ಕಲ್ಲು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಕಾರಣ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅದೇ ತರದ ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ 3, ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಔಟ್ವರ್ಡ್ಲಿ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ and too specific in itself, but then it says that there is a unity of human history. There are certain levels where you find the unity of human history. Now, for example, emotions. Now, emotions, whether you are here or other society, emotions are emotions. So at the level of emotions, yes, there is a uniformity among the human beings. The way they express that emotions may be different. When they are happy, they may express in certain ways in one place, they may express in certain other ways in other place, but then there is the uniformity in so far as the emotions are concerned. ಅಂದ್ರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬದುಕಿನ ಕ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೀತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಚರ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾವನೆಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಒಳಗಡೆಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರಿತ. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರ ಮನುಷ್ಯ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತನಗಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವೇ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನು ಮಾತ್ರ ಕೆರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಗುಡ್ಡ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನು ಮಾತ್ರ ಗುಡ್ಡ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪರ್ವತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಅಸಂಖ್ಯ ಸ್ಪೀಶಿಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಜೀವ ಪ್ರಭೇದಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಆ ಜೀವ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೂ ಸೇರಿದದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನುಷ್ಯ ಅದನ್ನ ಭಾವಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತುಂಬಾ ಕೇಂದ್ರ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದು ಅವನ ಕೇಂದ್ರ, ಅವನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಕ್ಲೈಮ್. ನಾವು ದ ಕ್ಲೈಮ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ he is able to turn the wheel of history, the wheel of a move. So that way he places himself at the centrality of the entire ecosystem. Another claim of the modernity is that superiority of the West. The ಆಧುನಿಕತೆಯ ಅಂದ್ರೆ superiority of the West in the sense that the West is empowered with science, the West is empowered with knowledge, and therefore they say that to understand the human history, or to understand human beings, to understand the universe, you have to come back to Europe. The West includes even America. For us, West is Europe and America. So they always have the tendency of
placing themselves higher. Now you look at this, color, hierarchy. That fair color is always higher, dark color is always lower. So where did this, come from? So this is basically deep-rooted that in the DNA of the Western, superiority. And then their claim is that modernity is ensuring a social progress. And this social progress is the hallmark of the Human Development Index. So they are saying that modernity is responsible for all kinds of social progresses. So this is the claim. ಅಂದ್ರೆ ಆಧುನಿಕತೆಯಿಂದಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಲೈಮ್ ಅದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಆಧುನಿಕತೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯ್ತು? ಇನ್ನು ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನಿಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬರ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುರೋಪ್ ಅವರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಡೆಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಅಪ್ಹೀವಲ್ಸ್. ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡೋದು, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡೋದು, ಎಲ್ಲೋ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಇವುಗಳೆಲ್ಲನೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಹೀವಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, now the North Indians, most of them are migrating towards the happening cities like Bangalore. Now within Bangalore there are people who are talking about this, there's a huge influx of people from North India. So there is a huge migration that would upset the entire ecosystem of a particular city. Maybe it's Bangalore, maybe Hyderabad, maybe Chennai, maybe any other place for that matter. So this is very important, that it created demographic upheavals. Then it created international markets. Modernity ತಂದಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಇದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಅದು ಬಂದ ನಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ವು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇನೋ ವಸ್ತು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಚೈನಾದಲ್ಲೋ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೊಲಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ದಾರ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಚೀನಾ ಏನಾದ್ರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೂತಿ ನೆಲ ಕಚ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆಧುನಿಕತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು. So the international markets have been created because of the modernity. Now many countries are dependent on many other countries for the supply of the raw material or many other things. So these are the things that are visible to us, and there is a massive urbanization. There is a rapid and massive urbanization because of the modernity. Now you can see how this urban space has been expanding itself. You go to any city, the city that you visited 5 years back or 2 years back is not the same city that you witness today. Today, after 1 year or 2 years, if you come down to the place where you lived for 10 years, you would see the lot of changes being taking place. It's all because of the scientific revolution. And another important development of this modernity, ಆಧುನಿಕತೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ನೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾಕೆ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ? ಇವತ್ತು ಅಮೆರಿಕವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಯುರೋಪಿನ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಜಗತ್ತನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ದಾಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯಾಮ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದರ ಪರಿಣಾಮ? ಇವತ್ತು ಯಾವುದ್ರ ಹತ್ರ ವೆಪನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅದು ಪವರ್ಫುಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಆಧುನಿಕತೆ ಅಂತದ್ದು ಅದು ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ಶಕ್ತಿಯುತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. This modernity has made only few countries as very powerful countries.
And there is a new sense of bureaucracy. It was not the same old bureaucracy that you find. And now you would see the new power structures being created. Now, I don't know. Now, AI, artificial intelligence, it is now just making inroads into our system, and how this AI is going to create a new structure, social structures, political structures, economic structures. We are not certain about that. Many people, many scholars all over the globe are too skeptical about this, but somehow the business interests, the international magnets of the trade, they are pushing these things into the structures. Anyway, these are some of the very important, significant fallouts or the results of modernity. Now, after saying all this, the basic question remains: has this brought in happiness to people? Have all these developments brought in prosperity to the people? This is the basic question. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಗಿದಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಸುಖ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವು ಮಾಡಿದಾವ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎರಡನೇದು, ಮನುಷ್ಯನ ಬಡತನವನ್ನ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆಯಾ? ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಬಡತನ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಡತನದ ಚರ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ತರದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Nobody is happy today on day-to-day basis. They are struggling for one thing or the other for various reasons. Now, so this is the thing. So modernity, ಆಧುನಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಧುನಿಕತೆ ನಮಗೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ, ಇದು ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಬ್ರೀಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. Now, I come to postmodernism. What is postmodernism? Postmodernism in itself has no meaning. Postmodernism in itself is no meaning. It is not a new philosophical school. It is a set of reactions to the truth claims of modernity. It's a very serious critique of culture, market, the progress. Whatever that modernity claimed, I have achieved that, I have achieved this, I have got to moon, I have done that, this, everything. They are now posing questions. After all this, have you brought in happiness to the world? After all this, have you brought prosperity to the world? Then why do we require this modernity? Then where is modernity? Where is this modernity? So this is the basic question that they are trying to, in a way, the postmodernists are trying to decode the claims of modernity, the claims of modernity. Now, there are certain things that we need to understand that as claims of postmodernists. Now, postmodernists believe that it is not possible for man to have absolute knowledge of the past. I'm confining, postmodernism, it is discussed in different contexts. If you go to science, yes, there is postmodernist critique. If you go to literature, yes, there is a postmodernist discourse for that. And now I have confined only to history. Andre, ಆಧುನಿಕೋತ್ತರ ವಾದ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕೇವಲ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ವಾದ ಅಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಚರಿತ್ರೆ ಅನ್ನುವ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಈ ಆಧುನಿಕೋತ್ತರ ವಾದ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ತಲ್ಲಣಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ವಿಜ್ಞಾನದ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಲ್ಲಣಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನ ಶಾಖೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ತಲ್ಲಣಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ಡ್ ದ ಎಪಿಸ್ಟೆಮಾಲಾಜಿಕಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. So that is, and it brings in certain things like, number one, it is not possible for man to have an absolute knowledge.
it also says, now, for example, there are theorists who believe that Marxism is a liberating, philosophy of the misery, the people who are at the, bottom. But they say that liberalism, Marxism, as a perception of the dominant. The Marxist says it's just a perception of the dominant. It's not a tool to, uproot the condition of poverty. And it all, number three, the modern postmodernists, they believe in one important, phenomena that is called the phenomena of incredulity. INCREDULITY. The phenomena of incredulity. That means it questions everything. There is no such thing which goes, which goes unquestioned. So, that's the expression, being used by one of the postmodernists by name Lytard, LYTARD, Lytard. Okay. So it doubts everything. Incredulity means it doubts everything, and particularly it doubts the meta-narratives. Here what is important for us to understand that in the history, huge meta-narratives have been created. Now, if someone is reading the history of modern Europe, so if there are broad categorizations, there are broad conclusions, homogeneous conclusions that have been formulated while analyzing the history of Europe. Now, for example, now Europe means enlightened. Does it mean that entire Europe is enlightened? If it is so enlightened, why there are so many problems within Europe? So, any claim that someone makes, there is always a counter question by the postmodernists. Now, I am going with a few of the thinkers, particularly Foucault, Michael Foucault, that and Derrida. There's another important postmodernist. Now, I start from Foucault. He says, all knowledge is created within certain power structure. People are not conversant with this, discourse, and difficult to understand. Any knowledge is created within a certain power structure. Our Michael Foucault is the French postmodernist. ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರದ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಿದೆ. ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಚರ್ಚೆಗಳು ಈಗ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಿದೆ. ಸೊ ಮಚ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆನ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ. So, if you understand the power, nature of the power structure that is ruling a certain period, ruling us now, to be more precise, you will not be able to understand why this discussion is happening. So, therefore, he says all knowledge has been produced within certain power structure. Now, why there were geological accounts. If you want to understand, if you want to accept the ancient times, you have to understand the power structure. There is some. Hello. Hello.
ನಟರಾಜನ್ ಅವರೇ, ನಟರಾಜನ್ ಯಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್, he says that man is a rational human being, but he has not been able to win over himself. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಮನುಷ್ಯ ತನಗೇನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಗೆಲ್ಲೋದಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಎರಡನೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಹೇಳುದು, ಪಾಸ್ಟ್ in the pure form does not exist and historians recovers of it can never be of its objective reality ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಗತಕಾಲ, ಇದು ಗತಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಗತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತೇನಿತ್ತು ಅದರ ಅದೇ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಗತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 10,000 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೋ 5,000 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೋ ಅಥವಾ 1,000 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೋ ಅಥವಾ 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದನೋ 500 ವರ್ಷಗಳಿಂದನೋ ಇದು ಏನೋ ಇರ್ತದೆ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ನೀವು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳುವಂತ ಸತ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ವಾದವನ್ನ ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಚರಿತ್ರಕಾರರು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಲಗಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬದಲಾದ ಚರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಿತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊರತು ಅದು ಮೂಲ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಮು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಚರಿತ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 0 ಜೊತೆಲಿ ಆಟ ಆಡೋದು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಝೀರೋಸ್ ಅಂತ. ನಾವು you add 0 after 1, it is 10 years. Now you recall your own 10 years back. Okay, so then you would find there are a lot of changes happening in these 10 years in your own lifetime. You add one more 0 to that. Now it's 100. 100 years means you have not even grandfather. It's the period of great grandfather. You can't even properly imagine how that generation existed. And you add one more 0 to that. Now if you add one more 0 to that, you did not have Mughals, you did not have the British, you did not have any of these people. We did not have any of them. Okay, so you add one more 0 to 1,000. That is 10,000. You imagine the history of 10,000 years. It's too difficult for us to comprehend. So what I'm trying to essentially say now, if you add 10 to 10, it's 100 years. 100 years back means you did not have proper auto here. Auto and machine culture, buses, much later they were introduced. Okay, so that way one should know how to play with zeros, and you apply that in your own context. You just go back to your own memory lane, you would understand what I'm trying to tell you. So therefore, he comes to the next point, that what we talk as objectivity in history is just a myth. There is nothing like objectivity that you claim as objectivity, and it is just a myth. And another important thing that he makes us to ponder over it, that we always think that history is a continuous process. But he never accepts that. He says, he totally rejects the notion of continuity in history, because past presents itself in a different form altogether at every stage. These are two deeply philosophical questions. ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದಂತ ಹರಿಯುವ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಲೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಗತ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೇನೆ ನಿರಂತರ ತನ್ನ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲೇ ನಿರಂತರ ಹರಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗತ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಹರಿತದೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಅದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಕೃತಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವನು ಬಹಳ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಉಚಿತನದ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಕೋ, 1961 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು.
ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂಡ್ ಪನಿಷ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಕೃತಿ ಇದೆ. ಮೊದಲ 2 ಪುಸ್ತಕಗಳು 60ರ ದಶಕದ್ದು, ಮೂರನೇ ಪುಸ್ತಕ ಅದು 1975ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂಡ್ ಪನಿಷ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದದ್ದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವನು ಇಡೀ ಚರಿತ್ರೆಯ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ಒಂದು ಕೋಟನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐ ಮೀನ್ he writes that texts, novels and histories were not the outcome of individual thought, but the ideological products of the dominant discourse in every age. So this is the quote. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವನು ಒಬ್ಬನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಒಟ್ಟು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮ ಯಾವುದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಏನೋ ಅದು ನಾವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾದಂಬರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚರಿತ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಪದ್ಯದ ರೂಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಹೊರತು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬನ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮದಿಂದಲೇ ಅದು ಹಂಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಜನ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಒಟ್ಟು ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೊರತು ಇದು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಸ್ವಂತಿಕೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಅಂಶ. ಹಾಗೇನೇ ಡೆರಿಡಾ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈಗ ಭಾಷೆಯನ್ನ ನಾವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬಳಸಲೇಬೇಕು ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಭಾಷೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಳಸ್ತಾನೆ. ಅವನು 2 ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾನೆ. ಅವನೇನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪದಗಳು ಬಹಳ ಸಿಗ್ನಿಫೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಅಂತ. He uses 2 important terms. One is signifier, the other one is signified. Signifier means what is said, and signified means what it's been communicated as. Therefore, you may say something, but you are not sure whether the same meaning what you have in your mind is being exactly communicated to the other end. No, you can't be certain of that. So therefore, language is the most unstable, most fluid, medium. Therefore, if you say that you have said only the truth or the only the truth, nothing but truth, then it's absolutely false, because language itself cannot tell 100% truths. If you say, no, did you go to that place? If you say, someone imagines, that place, what they thought you were referring to. So later during course of conversation, that person say, no, I thought you were referring to that, but okay, now I understand. See, this miscommunication, it's a huge phenomena in language. Therefore, in the language also usage, that it's not possible. So, and next thing is that meta-narratives. Meta-narratives means, the entire ancient period was a period of glory. No. There were poverty, there every shade of human life. So this one-sided story of meta-narratives, it totally rejects. So that way, postmodernism has put very basic, very fundamental, very, very, on-face, questions, which we may find very difficult to answer. And it's a very good discourse. I have the material to discuss for another 1.5 to 2 hours, but I'm sorry.